اقبال سے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور، یہ دنیا کی جو دولت ہے اس کو کہتے ہیں، جو یہاں پہ رہنے والی ہے، جو ٹینجیبل نظر آتی ہے مگر ہے نہیں. اصل آپ کا متاع جو ہے، اصل جو آپ کی ارننگز ہیں وہ ہیں جو آپ نے آگے آخرت کے لیے بھیجی ہیں. یہاں کی جو چیزیں دنیا کے اندر آپ کے پاس ہیں یہ عارضی ہیں اور یہاں ہی رہ جائیں گی. تو کہتا ہے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، تم جو یہاں پہ ہو، تم یہاں کی دنیا کی دولت کے بارے میں سب کچھ کر رہے ہو، اسی کی خرید و فروخت کر رہے ہو. تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فریب سود و زیاں. فریب وہ چیز ہوتی ہے جو کہ اصل نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتا ہے. سود منافع کو کہتے ہیں، زیاں نقصان کو کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ، بس کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہاں پہ اللہ کی ذات کو یاد رکھو، اسی کی طرف، اسی کے حکم کو مانو، اسی کی تابعداری کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے لیے سب کچھ کرو. باقی سب کچھ جو ہے یہ فریب ہے، تمہاری آنکھیں، تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اس کو دوسرے شعر میں کہتا ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ جو دنیا کی پوزیشنز ہیں تمہارے پاس، اور یہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، بلڈ ریلیشنز ہیں، اور پیوند جو تمہارے تعلق بن جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو تمہاری فیملی کے تو نہیں ہیں لیکن تو نے ان کے ساتھ تعلق بنایا، یہ پیوند ہے. پیوند ہے جو دو چیزوں کو جوڑتا ہے. بتان وہم و گماں، بتان کہتے ہیں جو ایک بت ہوتا ہے، یہ آئیڈل قسم کی چیز ہوتی ہے، یہ تمہارے وہم کے، تمہاری امیجنیشن کے اور گماں کے بت ہیں. یہ اصلی تمہاری دولت نہیں ہے، اصل تمہاری دولت ہے لا الہ الا اللہ. So let me translate it in English. He says, oh you human being, you have really started to deal with the worldly affairs and you're trying to make more and more possessions, earn more and more stuff, and you think that you are actually becoming rich in your actual life. He says, no, all of this profit and loss that you see in this world basically is just your imagination. This is not going to be useful for you after you pass on to the next phase of your life. We are told that we are here for a very short time in this world. Our eternal life, long life for millenniums and centuries, Allah subhanahu wa ta'ala knows best the duration of that, will be there afterwards. So we have to really think of that world and create resources that we will be using over there, not necessarily here. So that's what he's saying. And then he's relating all of this to La ilaha illallah. As a matter of fact, the title of this poem that Iqbal wrote is La ilaha illallah. He's trying to tell us that there is nothing that you should be concentrating on in your life except learn what La ilaha illallah means. Only make yourself subservient to Allah subhanahu wa ta'ala. Look towards Him for help and nobody else. And that is the secret of success in this life. And if you do not understand that, if you do not bring this message into your heart, then you're missing out on something. So, if we were to preface it with the very first verse that he uses in this poem, Iqbal says, Khudi ka sirre nihan, la ilaha illallah, khudi hai tegh, fasan, la ilaha illallah. So, many of us who may not really know Urdu or Persian very well, we sometimes read it in an improper way. It should be, it's not Khudi hai tegh fasan, no. Khudi hai tegh fasan la ilaha illallah. Your inner being, your spiritual being is a sword, and fasan is something that is a stone that sharpens your sword. So to keep your sword sharp, to keep remembering La ilaha illallah, you need to keep sharpening your spiritual being, you need La ilaha illallah. So that is the secret of actually developing spiritually in this world for us.
So in simple words, the message is always look towards Allah subhanahu wa ta'ala for everything that you need. Feel His presence within you. Your actual personality, your actual identity, your actual persona is your spiritual life that is within you. The spirit within you is what your real identity is, not this physical body. This physical body is made out of dirt, comes from this earth and stays here. This has nothing to do with who you are. What you are is your spirit within yourself. आपके अंदर जो रूहानी वजूद है वही आपकी असल शनाख्त है, उसी को आपने डेवलप करना है। उसको डेवलप करने के लिए अब अल्लामा इकबाल ये नुस्खा दे रहे हैं, प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो ये है कि खुदी का सिर्र निहाँ जो तुम्हारी स्पिरिचुअल बीइंग है उसका जो छुपा हुआ राज है वो सिर्फ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह, डू नॉट bow down to anyone except Allah subhanahu wa ta'ala. Once you do that, once you realize that, you walk towards Him one step, He walks towards you 10 steps. You pray, you look towards Him, but the actual connection you make to Him, even during sajda and all that, is when you are actually thinking of Him and feeling His presence within you. The best thing in our prayer, by the way, is dua. When we finish our obligatory prayer, we finish our faraid, we raise our hands to Allah subhanahu wa ta'ala. That's when we are talking to Him. That's when we are actually asking Him that we are fallible, we make mistakes, we can be very good and yet not perfect enough to be before you. So you, most merciful, most graceful, you forgive us, forgive our shortcomings, forgive our mistakes. That's when you do that. Allah subhanahu wa ta'ala says, whenever my servant asks me, I listen to him and I grant him. The time and the way he grants his mercy to us, his blessings to us, only he knows best. But he knows the time when to give it and how to give it. We all have to depend on his grace and mercy. And once we internalize this message, then things become fairly easy. Happiness in life comes only when you feel good inside. You could be very rich. Many people that have billions and billions of dollars, they are not comfortable, they are not rich, they are always afraid of running here, asking for more, asking for more. They don't know where to stop. Worldly possessions, people that are into it, have real fear of losing it. And yet they are never satiated, they are never satisfied. But those who are happy internally, they are fed secretly, they have things on their table, they don't know where it came from, things happen for them automatically.